Atmanos. So, good morning, everyone. Again, in a meeting with Sri Bagavath from India, who has a very unique way of explaining the mechanics of liberation and enlightenment. And he brought a new perspective to the spiritual world. So, Sri Bagavath, you can begin. Okay, thank you. Good morning to all of you. Morning. We have seen on many ways about the functioning of our mind. Today, we are going to approach the same aspect in a different dimension. First of all, you may come across the word Atma, Atman, soul, spirit, energy. You may come across the word. So everything means the same. The choiceless awareness. So in this way, it is the main aspect of our being. So in Indian scriptures and Indian saints, most of the Indian saints asked us to understand what is Atma, what is the spirit, what is the soul. We have to find out what is Atma, then only we can get liberation, we can get enlightenment. So seeing what is Atma is the highest important thing in the spiritual world, according to the olden philosophy and the earliest philosophies. So finding out the Atma, finding out and understanding and realizing I am the Atma, I am not the body, I am not the mind, I am the spirit undergoing underneath everything. So that is the main content, main aspect of their philosophy. So now, do you have any idea about Atma? Do you have any idea about the spirit, the soul? How can we realize? How can we see? How can we touch? This is Atma. If you have any idea, you may share first. What is Atma? Lanier, you may ask the question in your language and ask or receive opinion for that. Okay, thank you, Sri Bagavath. Okay. שרי בגבת בעצם שואל אותנו לדעתנו, להשקפתנו, מה לדעתנו זה האטמן. האטמן זה מושג שלקוח מההינדואיזם, והוא מרמז על אותה מציאות פנימית שנמצאת בתוך האדם, לא רק בתוכו, אבל גם בתוכו, והיא אמורה להיות
זהה למציאות האוניברסלית, לאלוהים אם תרצו. ושרי בגבד שואל, מה השקפתנו בעניין הזה? מה זה האטמן הזה? מה זה אותה מציאות פנימית? אם יש לנו איזשהו רעיון או השקפה או דעה בנושא הזה, אז הוא מזמין אותנו לחלוק את התפיסה שלנו בנושא הזה. מי שרוצה יכול לדבר. Okay, I can start. My view, Atman will be consciousness. Consciousness. And consciousness, which is not identified in this particular or that particular, is not restricted. That will be like a universal consciousness or open consciousness or however you put it, itself. So to my view, it is consciousness, which is free of any identification, limitation. That's how I see it. Okay. But how can we touch the basic consciousness? How can we attach to the basic consciousness? No, How can we touch it? Oh, yeah. How can we touch it? I think maybe instinctively we were not attached to any idea of what this consciousness is, or maybe we were attached to the body sensation when we were babies like that, and we started to come in contact with the world. I think as babies we didn't have any clue about, we were just that without any information, without any idea what it is. And slowly we got attached to whatever the world taught us, our mother, our body, the environment. And so what was the question? So how can we arrive to the real me, to the real I, to the real I think by questioning everything we know about ourselves, about the world, by investigating into, just delving into the nature of what do I refer to as I, as me, as God, as world, just to come and to investigate all those terms. So what kind of experience we will have if we touch the real Atman or the real consciousness? What will be the feeling, or what will be the experience we will have? Yeah, so the world experience is a little problematic because experience is always related to the body. So in a way, I don't know, but maybe we can have some inner knowing that, like some conscious knowing in the consciousness level that we something without any knowledge that to the body and mind. So by not related to body or mind, it is not something that we can measure in our tools, and maybe that will be the way to
to know it. It's a direct knowing, but it's through our vehicle, maybe like the body vehicle, the mind vehicle. So the body and the mind we will know that it is not something that it is body or mind, and maybe on a negative way we can know. I don't know exactly. Okay. Lani, you can translate all those things and we can proceed. You want me to translate? I can translate. You yourself can tell in your own language. שיר בגבת שאל אותי מה זה בעצם האטמן, מה שנקרא האטמן, הוא שאל אותנו, ואני עניתי שלדעתי האטמן הוא תודעה שלא קשורה, שברגע שהיא לא מקושרת למשהו מסוים, אז יש לה טבע, זאת אומרת משהו מסוים זה יכול להיות הגוף שלנו או איזשהו רעיון על מה זה המציאות, שהיא לא קשורה לאו גוף או רעיון, אז היא בעצם אוניברסלית, ואפשר גם מה שבאמת אומרים, קוראים כמו אלוהים, שמות כמו אלוהים וכאלה. ואז שבת שאל אותי, אז איך אפשר לבוא במגע עם התודעה הזאת? אז, או איך אפשר להכיר את התודעה הזאת? אז מה שאני עניתי, שלדעתי בעצם אנחנו על ידי חקירה, או על ידי זה שאנחנו שואלים את עצמנו על המושגים הבסיסיים שלמדנו דרך העולם, מה זה אני, מה זה העולם, מה זה, למה אני קורא אני, למה אני קורא אלוהים, לחקור את הדבר הזה, לבוא איתו בצורה ישירה, אז אנחנו יכולים להבין שיש משהו שהוא, זאת אומרת, שזה לא קשור לגוף, זה לא קשור לרעיונות שלנו, בעצם אין לנו דרך לדעת את זה או לחוות את זה כחוויה, משום שזה לא משהו שקשור, כל חוויה היא איכשהו קשורה לגוף שלנו, כי בעצם יש לה, חוויה זה משהו שהוא מותנה במישהו שחווה את זה, ולכן זה לא יהיה חוויה, אלא סוג של ידיעה עמוקה יותר על המציאות הזאת שהיא בעצם הטבע שלה הוא תודעה. ובעצם זה יהיה יותר באמצעות השלילה של התודעה הזאת, היא לא קשורה לגוף, היא לא הגוף שלי, זה לא מה שאני מכנה אני, זה יותר יהיה על דרך השלילה, אבל יהיה בזה איזשהו אלמנט של ידיעה עמוקה שהוא לא קשור לא לגוף ולא לשכל אפילו. זה מה שאני עניתי. Okay. Is there anybody else wants to share their idea on the point Atma? Vanakkam ayya. Vanakkam ayya. Vanakkam. The way we heard very earlier, Atma is touchable, burnable, it is always there, those sort of things. And in that idea, like it's touchable, we can see it, we can feel it, then there's no way we can touch the Atma. But after hearing your teaching, the total mind, in that concept is what my understanding was like, is a surrender or the like a child surrender everything to the mother, and there's underlying surrender is there, like that means not asking anything, but always it knows mother will take care to the. So in that way, there's a like some sort of unknowing connection with the total mind. I feel that could be that feeling of the Atma. Oh, okay. Okay. Thank you. Yeah. Thank you. Okay. Thank you. Lani, you can translate.
אוקיי, אז מה שהוא אמר זה לפי הספרות הרוחנית ההודית, אז האטמן הוא לא משהו שאתה יכול לחוות, אתה לא יכול לגעת בו, אתה יכול לא באמצעות החושים וגם לא באמצעות השכל, אין לך אפשרות להגיע אליו. אבל אחרי שהוא שמע את הטיצ'ינג של שרי בגבת על המיינד הטוטלי, אז יש לו את ההרגשה שדרך המושג הזה, המיינד הטוטלי, אפשר לקבל איזושהי הבנה לגבי מה זה הזמן, מה זה העניין. That's it, שרי בגבת. Okay. Now I am going to share my idea. So we have already seen in our books also we have written the same thing. So the Atma, the spirit, or the real icon, real I am, is the basic substance, the substratum of all our feeling. That is known as the awareness, the basic awareness. And the basic awareness is the cause for all our consciousness. The consciousness is the expression of awareness, but awareness itself is the basic energy. For example, we are having our tongue. With the help of our tongue, we can taste any food. So all different kind of tastes can be felt with our tongue. But if you do not taste any food, what will be the taste or taste feeling of our tongue? It is only silence. It cannot be felt. So it is there. It is a living thing, but we cannot feel it. So what we can feel is only the expression of the awareness, the expression of the basic sensitivity, but the basic sensitivity cannot be sensed. So that is the basic structure. But all our experiences, all our feelings, everything is our consciousness. The consciousness is our feeling. That is the expression. That is the that we can contact. So, but behind all those expression, the basic structure is the awareness, that the basic sensitivity that we cannot feel. So in our scripture also, there is another aspect, that is manolaya and manonasa. Manolaya means some shape. If we have some shape through our mind, it is manolaya. But if we free from the manolaya, is manonasa. So it is the winding up from all our manolaya, all our, that is the manolaya is the conscious expression. So all our conscious expression are manolaya. And with the help of our manolaya alone, we can understand anything. So I am talking something, you have to understand. So with the help of the manolaya alone, you can understand. During the course of manolaya, your mind is taking a shape of our concept or anything. If we look at a tree, if the understanding that it is a tree is a result of our manolaya. So our mind take a shape of a tree, then only you can understand it is a tree. So in this way, each and every moment, our mind is taking a shape. The taking a shape of our mind is manolaya. But the basic structure of our mind itself is the basic energy, the basic sensitivity. The basics, even though it is mind,
the basic sensitivity of the mind itself is the Atman. Everything is Atman. So without Atman, nothing can exist. And without the basic sensitivity, nothing can exist. But with the help of the some conditioning, some becoming a matter alone, we can understand anything, we can realize anything. But the basic structure of our mind or our experience, everything is the basic sensitivity. But the basic sensitivity cannot be felt by anybody. So that is the basic structure. But the basic structure alone converted itself into manolaya, and the term is taking some shape. By getting a shape alone, we can understand, we can transact with anybody and anything. We can lead our life only with the help of our manolaya. But on the background of our manolaya, the basic sensitivity is there. The basic structure of our mind is there. So that is the Atman that we cannot touch. So, but at the same time, the basic sensitivity is there. We cannot deny, apart from our manolaya, the basic sensitivity is there behind all our manolayas. Lionel, you can translate all those things. Top college இருக்கு. அது இன்ன வரைக்கும் 1/2 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. Thank you, Sri Bagavath. Okay. So, אז שרי בגבת מציג בעצם את ההשקפה שלו על העצמן. והוא מדבר על העצמן כבסיס, כקרקע של ההוויה שלנו ושל כל מה שקיים. אלא שאת הקרקע הזאת אנחנו לא יכולים להרגיש כמו אובייקט. אנחנו לא יכולים לחוש את זה כמו שאנחנו רואים חפצים, כמו שאני רואה את הקיר. אז אנחנו לא יכולים לגשת לעצמן ולהגיד הנה זה העצמן, זה הקיר הזה, כמו שאני רואה את הקיר הזה. אפילו לא כמו שאני תופס מחשבה או רגש, שאני יכול להסתכל על מחשבה או רגש ולראות אותם. אז גם את זה אנחנו לא יכולים לעשות. הוא נתן את האנלוגיה של הלשון. בלשון יש רגישות בסיסית שהיא מאפשרת לנו לחוש את כל מגוון הטעמים. היא בעצם מאפשרת את היכולת לחוש איזה טעם כלשהו. באותו אופן, העצמן, מי שאנחנו באמת הקרקע של ההוויה, היא מאפשרת את כל ההתנסויות כולן, אבל היא של עצמה אתה לא יכול להתנסות אותה, היא לא משהו שאתה יכול להגיד זה התנסות בעצמי. זאת אומרת שהקרקע של ההוויה, העצמן, הוא מאפשר את כל החוויות, אבל הוא בעצמו לא ניתן לחוויה. כאן שבגבת הכניס עוד שני מושגים שנקראים מנונסה ומנוליה. מנוליה זה בעצם כל חוויה שניתנת בתפיסה, בין אם זה בעולם החושי ובין אם זה בעולם המנטלי או הרגשי. כל מה שניתן לתפיסה הוא אפשר לקנות אותו מנוליה, שזה עם צורה. קיום עם צורה, צורה של רגש, צורה של מחשבה, צורה של
פנים, צורה של רעיונות, צורה של כל דבר שיש לו צורה וניתן לתפיסה, הוא כלול במושג הזה מנולאיה. אי אפשר לתפקד בעולם בלי היכולת הזאת. זה שאנחנו מסתכלים על עץ, אנחנו יכולים להגיד שזה עץ, ולזהות שזה עץ, זה התפקוד של המנולאיה. כך לגבי כל דבר אחר. מנולאיה זה המצב בעצם של האטמן, שהוא משוחרר מצורה. אלא שהמצב הזה, לפי שבגבת, הוא בלתי ניתן לחוויה. בלתי ניתן לידיעה אובייקטיבית, כמו שאנחנו יודעים, עצמים או מחשבות חדשות. That's it, Shivagava. Okay. So, our body is a matter, and within the body, some energy is there. The energy, the basic energy is not a matter, but the basic energy has been converted into matter. So what we can feel is only matter. Matter alone we can feel. Certain people, you may know, they can very easily come away from their own body. Even though they come away from their own body, they can feel the world. They can feel the things around them. But then once again, they can return into their body. So that is the, some astral bodies also within our body. So even though it is an astral body, it is having some shape. So even though we cannot feel, we cannot touch the astral body, the astral body is there. It is a kind of matter. It is a subtle matter. The physical body is a gross matter, and the subtle body is a subtle matter. But even though the subtle body is existing within our body, it is also not the Atman. The Atman is even beyond the subtle body. So the Atman is the real energy world, real energy thing, and that is the real energy. But the only all the thing we feel is only the matter. So that is the basic energy is the real Atman. And even though the subtle body, even though it looks like a thing we cannot feel, we cannot touch, it is not at all the real thing. It is not at all the basic thing. The basic thing is even behind that. But the basic thing does not have any shape for itself. So the subtle body is also a kind of matter. Lanir? I will translate. Thank you, Shiva. Okay. אז שיר בגבת אומר שאולי אנחנו מכירים, ועוד זה בטח יותר מקובל פה, לפחות במערב, שתמיד שיר בגבת מכיר כל מיני אנשים, יש להם כל מיני יכולות מיוחדות. אז ישנם אנשים שיכולים די בקלות לצאת מהגוף הפיזי שלהם. ולמרות שהם יוצאים מהגוף הפיזי, הם עדיין מודעים לסביבה שלהם, עדיין מודעים לסביבה הפיזית, שומעים ומרגישים וחושבים. זה מוכיח שבעצם יש קיום משהו מעבר לגוף הפיזי. יש איזה גוף אסטרלי שהוא גוף יותר מעודן, הוא גם חומר, אבל חומר יותר מעודן, שמסוגל לצאת מהחומר הבחוץ, ועדיין לחוות את העולם דרך החושים היותר עדינים.
אבל גם זה, לפי שרי בגבת, אומר, זה לא האני האמיתי. גם הגוף האסטרלי הוא פשוט חומר יותר מודע. אבל זה עדיין לא האנרגיה הבסיסית, האני האמיתי שלנו או העצמו. זה עדיין לא שם. That's it, Shri Bagavath. Okay. So in the scriptures, they give importance to the Atman. So what is the reason for giving Atman? Even though we are unable to understand and feel and touch what is Atman, why do they give more importance to Atman? So it is a important thing that we have to understand, because what we feel is the matter, what we feel is the manolaya, but manolaya is only the dissolution of our all manolaya. So manolaya, with the help of manolaya alone, we can live, we can talk, we can feel what we are doing is only the help of manolaya. With the help of manonasa, we cannot do anything. So only with the help of the manolaya alone, we can do all our activities. We can understand, we can do anything. So good thing and bad thing, everything comes from the manolaya. So only by taking the shape of our mind alone, we can experience something, we can deal with anything. So without manolaya, the total world will not be there. So everything exists only because of our manolaya. So even though it is taking the greatest role and in the world, so we have to understand what is manolaya, manonasa alone. So only understanding the manonasa, then we can free from the clutches of the manolaya. Because even though everything we can do with the help of manolaya, getting free from manolaya is also important, because in the manolaya, good and bad is there. So if it is everything is good, it doesn't matter. But bad is also coming. The wrong is also coming, and some unwanted thing also may come. So we have to be free from the thing. So we have to understand what is manonasa. Then only, and we can be free from everything. So freedom is important in all those things. Even though some good things can be happen with the help of manolaya, we have to understand the freedom from good thing and bad thing. So then only our life will be completed. So that is the reason for our. So even though our life is made up of our manolaya, for the manolaya also, the manonasa is important. For our living, the freedom is also important. The getting free from manolaya is also important. For our, even though the total life is made up of manolaya, the manonasa is important for our life. So that is why everybody is trying to understand and go beyond our mind. So they place a seat, they place a aspect in the name of Atma or anything. But even though it is existing reality, we cannot feel. What we can try, the person who is trying is also manolaya. The manolaya can never touch the manonasa. So manonasa is related to the Atman, like anything, but the Atman is the real thing, but we cannot touch, we cannot feel. If we are trying to do all those things, the doer is also always the expression of the Atman, the expression of the manolaya alone. So it can never understand, never go to the manonasa. So manonasa is a natural thing,
and the Atman is also a natural thing. But only the Manolaya alone is a constructed one. It is an artificial one. It is a made one. It is not the natural one. But it is also important. So only with the help of Manolaya alone, we can lead our life. Lani, you can. Okay. אז שרי בגבת בעצם אומר, למרות שהאטמן, הזהות האמיתית שלנו, הבסיס של כל הדברים, הקרקע של ההוויה, למרות שהוא בלתי ניתן לתפיסה, בלתי ניתן לידיעה, בכל זאת כתבי הקודש נתנו לו חשיבות מאוד מאוד גדולה. והסיבה שהם נתנו לו חשיבות מאוד מאוד גדולה היא למרות שבעצם כל דבר שאנחנו עושים בעולם הזה, כל דבר שאנחנו יכולים לתפוס, לעשות, לפעול, הוא קשור למנוליה, למציאות עם צורה. אי אפשר לפעול בעולם הזה בלי היכולת הזאת, בלי להזדהות עם איזושהי צורה בשכל שלנו. אבל שבגבת אומר, יש חשיבות מאוד מאוד גדולה גם לדעת שאנחנו יכולים להשתחרר מהמנוליה, להשתחרר מהצורה. ולכן הם שמים הכתובים, כתבי הקודש, נותנים חשיבות מאוד מאוד גדולה למצב של עבר שקוראים לו אטמן, מנונה. ואיך זה קורה בדיוק? ההכרה הזאת שהיא בעצם כי זה לא משהו שניתן להתנסות פה, אז עוד משהו של בגבת תחים. של בגבת, Okay. So, in the name of the Atman or anything, there are many kind of spiritual practices. During these spiritual practices, we are having some bliss consciousness, blissful experiences. What is the nature of the blissful experiences? Is it Atma or something else? Everything is the expression of Atma, but it is also a kind of Manolaya. So whatever we feel, whatever we experience, everything is Manolaya. Well, when it is become a Manolaya, it is made up of our mind. And behind that, the Atma is there, the basic sensitivity is there, but it is not the basic sensitivity. The bliss consciousness is not the basic sensitivity. Behind that, the basic sensitivity is there, but we are not discouraging the blissful experiences and spiritual experiences. Everything is good. It is helpful. When we are in the blissful experiences, it may soften your mind. You can free from all your burden. So it is good. Sometimes it may give good health also, bodily health also. It may be helpful. So whatever it be, when I experience anything, it is a secondary thing. It is made up of our mind. It is made up of our Manolaya. But it does not mean we are not against Manolaya. Manolaya is a good thing. Good thing is there, bad thing is there. But anyhow, we have to understand
it is only all those things we understand why we feel is only the expression of the basic sensitivity, basic the Atman. That alone, that also we have to take it into consideration. That is also we have to put it in our mind. So it is also important for our journey. So then only we can move always. Otherwise, we can select a stagnant place, and we can. So wherever stagnation is happening, all problem will be there. Some unconsciously, some problem. It is the chance for the problems. So stagnation alone is the worst thing in our life. So everything, some progress must be there, some movement must be there. So then only the life must be there. So all the things what is in stagnation, that is the problem for our life. So for that, so what all we feel, what all we experience, everything is good, but it must be in a momentary state. It has to come and go. So the manolaya and manonasa must come and go. Then only it is the healthy state of our life. Lanirigan. תודה שרי בגבת. Okay. אז שרי בגבת אומר שבמהלך התרגולים שחלק מהנתיבים הרוחניים הציעו, על מנת לגלות את האטמן, אנחנו עשויים לחוות רגעים או אפילו ימים של עושר, שקט ושלווה, קורא לזה בליס באנגלית, ולמרות שההתנסויות האלה הן חשובות, הן יכולות אפילו להביא איזושהי בריאות לגוף, איזושהי מנוחה להכרה. אנחנו גם צריכים להבין שגם ההתנסויות האלה הם אומנם ביטוי של האטמן, ביטוי של אותה רגישות בסיסית, אותו קרקע של ההוויה שלנו, אבל לא הדבר כשלעצמו. אם אנחנו נתחיל לרדוף אחרי ההתנסויות האלה, כאילו הן הדבר כשלעצמו, כאילו הן הטבע האמיתי שלנו, אז זה יוביל לסטגנציה של ההכרה במצב שהוא תקוע. זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות, שאנחנו ננסה להאחז באיזשהו מצב ולהיתקע בו. בזמן שהמצב הטבעי הוא מצב שבו יש תמיד זרימה. זאת אומרת, ההתנסויות באות והולכות, ואין משהו שנאחז או דופר אותה. Okay. If anybody wants any clarification, we can share. אם מישהו רוצה איזושהי הבהרה בנושא הזה, אז אפשר, זה הזמן לשאול. வணக்கம் ஐயா. வணக்கம். In other words, ஐயா, we never can touch or see or feel Atman at all. HO? We can't feel or touch or know the Atman at all. We cannot touch. We cannot touch. You cannot feel. It is beyond our. Because what is trying is the expression. It is only the shadow of the light. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Shri Bagavath. Okay. Some people say you cannot
touch or feel or know the Atman, but because it is your very nature, you can be the Atman. How do you see this statement? You cannot know or touch or feel or reach the Atman, but since you are the Atman, then you can only be that. It is a tactful word, but but everybody is the being. So we are not away from, when we are not away from Atma, we are being Atma. There is no doubt about it. But we cannot feel. But what is the use of being Atma without feeling it? I think they use this pointer as a way to make you be comfortable with whatever is coming and going. So you are the Atman, don't be afraid, everything is okay. And everything that comes and goes, feelings, thoughts, emotions, don't be bothered about them because you are the Atman. So, and you are already that. You don't have to make an effort to be that. So if you have the idea like this, the idea will safeguard you. So this is a kind of idea, but it is also helpful to safeguard you. But it is not at all Atma. But Atma is behind everything, because nothing is behind, nothing is above Atma. Above Atma is made up of everything. So everything is made up of by Atma, and we need not worry about Atma. But at the same time, but this kind of thinking and everything will helpful. So helpful to safeguard the Manolaya. So the problem is Manolaya. We have to safeguard the Manolaya. So that is the real thing. But safeguarding means but we can make use of the Manolaya, but at the same time we cannot be caught by the Manolaya. For that, all those practices and everything is helpful to that extent. It's as a practice, you can take it. Yeah, as a sort of basic idea that since you are the Atman and the Atman is already free from everything, then you don't have to worry about all the things that comes and goes, like emotion, thoughts. You can make use of them if they are used. Okay. But so in themselves, they are not a problem. You don't have to get rid of them. You don't have to hold them. Since you are already what you seek, then you can use whatever is coming if it is useful, and if it's not, then you can just let it. So when we are giving importance to the Atma, we are not giving importance to the products of our mind. So that is the matter. So it is the mind alone giving importance to the Atma, and the mind alone giving importance to the matters. So when the mind give importance to the Atma, it is free from giving importance to the products. So that is the thing. So the main thing is that we have to be free from the products, free from the products of the Atma. So that is the main thing. All products of our mind made. Without the mind, there cannot be any products. So that is the main thing. All those things is related to even though the basic idea may be like this, but the meaning for the basic idea is that. So we have to be free from our mind. We have to free from the products of our mind. So that is the main thing. Freedom from the products of our mind, you mean? Yeah. Like
like not holding and not resisting Yeah, the product. okay. Yes, they are there. If the outward situation, you use them, and if not, just go on the way. Okay. But we have to use our mind for all our life. Throughout our life, we have to use our mind. But at the same time, we have to be free from the clutches of our mind also. So that we have to understand. But this kind of understanding can be heard. We can get from your idea. So as the Atma cannot be touched, we cannot catch it. So nothing can. We need not worry about the products of our mind. So because the Atma is always pure, so all those ideas will be helpful to keep you without any clutches of our mind. So anyhow, we have to use our mind, but at the same time, we have to be free from the clutches of our mind also. So that is the important. Okay. So you are stressing that actually the main point is being free from the clutches of the mind, and Yes. one strategy, one way to do it, one approach to do it is taking yourself, and So then you are the Atman, then you don't bother about anything. So all those things, the I am Atman is the mind is alone is saying I am Atman. The Atman is not saying I am Atman. The mind is alone saying I am Atman. By saying I am Atman, it is free from the clutches of the mind itself. So it is helpful for the mind. It is also good. But anyhow, freedom from the clutches of our mind is important. It is a kind of strategy to get away from the clutches of the mind. One of the many strategy. I am Atman is also a strategy. Like another strategy would be everything is done by God. Oh yeah. Okay, you can translate our discussion. Okay. אז אני שאלתי את שרי בגבת בנוגע לזה שיש מורים שאומרים זה נכון שאתה לא יכול לגעת בעצמן, אתה לא יכול לדעת אותו, אתה לא יכול לחוות אותו כי הוא לא אובייקט, העצמן הוא לא אובייקט. אבל אתה יכול להיות אתה יכול להבין שזה מה שאת. בגבת צחק ואמר, אז מה התועלת במין דבר כזה שאתה לא יכול להרגיש? מה זה להיות כולנו מעצמנו, מה זה זהו. דיברנו על זה שבעצם העזרה של האסטרטגיה הזאת, של השיטה הזאת, שהמהות שלי היא עצמה, היא בזה שכאשר אני לוקח, המיינד תופס את עצמו בתור העצמן, אז אין לו בעיה עם הדברים שבאים והולכים. זאת אומרת, באים רגשות שליליים, באים מחשבות מטרידות, אבל הוא תופס את עצמו כאני אמיתי, אז הוא אומר, טוב, מה אכפת לי, זה בא והולך. אם יש איזושהי מחשבה שהיא קונקרטית, שאני צריך להשתמש בה, אני צריך להגיע לשדה התעופה בשעה מסוימת, אז אני אשתמש בה. אבל אם זה סתם מחשבה או רגש שמטריד, שאין לו כל שימוש, אז אני יכול פשוט לתת לו לברום הלאה, לא צריך לעשות איתו משהו. כי הזהות האמיתית שלי היא מעבר למחשבות ולרגש. אז ככה שרי בגבת הסכים שהדבר העיקרי זה היכולת שלנו להיות משוחררים מהמים. להשתמש במים,
כי אנחנו חייבים להשתמש בו כמכשיר לפעולה בעולם, כי אין לנו מכשיר אחר, זה רק המים, זה רק השכל שלנו. אנחנו חייבים לדעת להשתמש בו ולהשתמש בו פעילות, אבל מהצד השני, גם להיות חופשיים ממנו. לדעת ששום דבר שקורה במים לא באמת יכול להשפיע עליהם. להביא אותנו באמת למצב של צוות. מצד אחד, לדעת איך להשתמש במים בצורה יעילה ושפויה, ומצד השני, לדעת שאנחנו חופשיים ממנו. והתפיסה של אני זה האטמן, אני זה אני האמיתי, שנמצא מעבר להכל, עוזרת לנו לעשות את זה, אבל יש עוד הרבה דרכים אחרות כאן. That's it, Shri Bagavath. Okay. Best wishes for you. A happy new year. We can meet again in the next year. Thank you all. Okay. Bye. Thank you. Thank you. Happy New Year to you all. I'll stop recording now.